أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. صلوات पढ़ने के Today is the 9th of Rabi al-Awwal, and therefore I have decided to talk briefly about Eid al-Zahra and relevant topic for this day. For us, the 9th of Rabi al-Awwal, culturally, as far as the Shias are concerned, in the majority part of the Shia world, this is like conclusion of the season of Azha. It's not that we are going to forget Imam Hussain alayhi salam till Muharram, no, but the formal Azha, as we do in Muharram and Safar, comes to a conclusion. And the 9th of Rabi al-Awwal basically is the day which coincides with the day when Umar ibn Sa'ad, the commander-in-chief of the Yazidi forces, was killed by the forces of Mukhtar bin Ubaidullah Saqafi on the 9th of Rabi al-Awwal in the year 66 after Hijrah. So we are talking about 5 years after the events of Karbala. And when this news reached to Imam Zainul Abidin alayhi salatu wasalam, it was a matter of happiness and joy for him. According to some of the narrations, the Hashemiyya women, the women of Banu Hashim, only at that time they allowed, after 5 years, to get back to the normal, as far as use normal life, as far as usage of cosmetics or celebrative items are concerned. And that is where we consider this to be an Eid for us, and we call it Eid Zahra, relating it to the family and the children of Fatima Zahra salawatullah alayha. This is where we have to realize that they are, it's linked with the two famous concepts that we have in the Shia mazhab known as Tawalla and Tabarra. This Eid is basically expression of the Tawalla, linking ourselves to the Ahlul Bayt with a commitment to follow their teachings and their examples. Whereas Tabarra means to disassociate ourselves from the enemies of the Ahlul Bayt and the attitudes and the behavior of those enemies. Because remember, when we talk about Sirat al-Mustaqim, this is the middle path, and there are extremes on both sides, and we have to be very clear about it. Our Sirat al-Mustaqim has to be a very clear perspective about it, because if you go on one version of it, which is a diluted version of Islam, then you get into what is known as taqsir. Taqsir means, degrading the position of the Prophet and the Ahlul Bayt from what Allah has given to them. And if you go on the other extreme, you get into this problem of a very confused version of what is Islam, and that is ghulu, which is elevating the Prophet and his family to a level even above than what Allah subhanahu wa ta'ala has given to them. So we have to stay away from, muqassirin and the ghali on one side or the other.
And this is where the concept of Tawalla and Tabarra basically sharpens our perspective on this issue. And we can not really run away from this concept. Our kalima, the foundation of our creed is basically La ilaha illallah. Starts with negation, which is Tabarra, where we say we deny any entity as God, illallah, except Allah subhanahu wa ta'ala. So Islam doesn't only say, believe in God and that's fine. There can be some other gods. No, you have to actually first deny, others before you believe in Allah subhanahu wa ta'ala. And that is where you have again this concept of Tabarra and Tawalla. Now, when we talk about Tawalla and Tabarra, sometimes, it is used by the Arab speakers. They use different expression for that. They say Tawalli and Tabarri, but it's the same thing, same meaning. Sometimes when we hear the word Tabarra, we are told, this is against the concept of unity of the Muslim Ummah. And this is where we have to understand what is unity and what is Tabarra. When there is confusion on this issue, that is where we have all these misunderstandings and sometimes dispute among ourselves. Unity basically is talking about the issue of the global ummah when we face common issues. In Canada, for example, we are a minority, the Muslims in general. And our children and ourselves, we face very common issues and challenges in the society. And so when it comes to the common issues, this is where unity is very important. We have to get together so that our numbers can increase when we deal with the others who are creating problems for us in this society. And that's what it means when we talk about unity, that we might have theological and jurisprudential differences, but we can still work together in order to, deal with the common challenges and problems together as a united form. It doesn't mean, unity doesn't mean that, let us ignore history, not talk about it, what happened in the past. Nor does it mean that, you cannot talk about the theological differences which is there among the Muslims. It has been there for centuries. You cannot erase that. Unity actually means that even when you talk about history, events in the past, or the theological differences, do it in a very civil manner, in a scholarly manner, academic form, without resorting to what is known as abusive language. There is no need to do that, but you can still talk about the differences. And this is where I think the best guidance that we have on this issue comes from none other than Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salatu wasalam. During the Battle of Siffin, he was told that some of his companions, those who were in the front line, and when the fighting was not going on, sometimes they would be very close to one another, and some of the soldiers of Amir al-Mu'mineen were using foul language against the forces of Muawiyah, the Shami forces. When he heard about it, he told them that bring those people here. And then Amir al-Mu'mineen says to them, and this is in Nahj al-Balagha, khutbah number 204, where he says, إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ أَن تَكُونُوا سَبَّابِينَ. He says, I dislike that you become sabbabin. Sabbabin is plural of sabbab. Sabbab means somebody who does sab. Sab means gali dena, to use foul language, abusive words. And so Amir al-Mu'mineen says that I dislike that you become among those who are sabbabin. Don't do this. لكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر. He says, however, if you want to criticize them, don't criticize them by using abusive language or foul language. Rather, describe what they do, the wrong things. Describe their wrong state, that you are on the misguidance or you are doing this which is what is haram.
this will be a better way of dealing with this issue, and it's a more wiser way of, where you will have an excuse that I fulfill my duty without offending the other person. And so the implication of Tabarra here is that Amir al-Mu'minin says, when he says, لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالُهُمْ وَذَكَرْتُمْ حَالُهُمْ, two words he uses, أعمال and حال. He says, if you want to criticize them, describe their amal and describe their hal. What kind of state they are into, and their actions. And so when we talk about Tabarra, it means that our own amal and our own hal should not be like those who are the enemies of the Ahlul Bayt. Tabarra on a practical level means that our own hal and our own amal should not be like theirs. Because when we say, oh, they do this and that, well, it shouldn't be that we also do the same thing. And this is where when we talk about Tawalla, when we talk about even Azab, Sayyid al-Shuhada, it has a very strong impact if we really understand this meaning of Tabarra. Barat is not only using, it doesn't mean using foul language. It is actually disassociating from them and their character and their behavior. And this is where, I'll give you an example from Imam Rizvi alayhi salatu wasalam. He is one of those Imams who really strongly emphasize this whole process of aza and crying about Imam Hussain alayhi salam, especially in his conversation with Ibn Shabib. It's a long narration and very powerful one, which he talks to him on the 1st of Muharram. And when he emphasizes the point of Azab, Sayyid al-Shuhada, there is one narration from him where he says that if there is a Shia who unfortunately is involved in alcohol, drinking khamr, Imam says that such a Shia should remember the scene of the family of Hussein in Sham in the Darbar of Yazid. What was Yazid doing at that time? The Mal'oon was actually had a, the glass of beer or wine. He was drinking that, and Nawzu Billah, trying to spill some of the drops down in the tray, which had the head of Abu Abdullah al-Hussein. Imam Raza alayhi salam says that a Shia who is in this habit, if he remembers that scene on the in Sham, his hand will never go towards the glass of khamr ever again. And so that is actually an expression of Tabarra also, where you disassociate from them as well as their character and their behavior. And so, if I may just summarize this hadith of the Imam, that, an azadar whose hand is used for matam cannot be the hand which holds the glass of wine or beer. Think about it. You're using the same, hand for azaf Sayyid al-Shuhada. You cannot be that. And this is where we have to realize that when we talk about the issue of Tawalla and Tabarra, Tawalla is getting closer to the Ahlul Bayt in our devotion and love to them and following their, their example. And Tabarra is this creating that distance between ourselves and the enemies of Ahlul Bayt, and also staying away from their behavior and their character. Salawat. So this is one side that we have to be careful, when we talk about Tawalla and Tabarra. Another is the issue what I call the ghulu in unity of the ummah. Whereas some people go to the extent of saying that, we have to, just forget about the differences, don't talk about the history, what happened, don't talk about the difference in the theological beliefs that we have. Not only that, they go to the extent of saying that,
we should also glorify those who are the enemies of the Ahlul Bayt. Sometimes they say in a very kind of academic fashion, what about the good deeds that they had done before they did injustice to the Ahlul Bayt? I'll just give you one example. This is where we have a problem. This is extreme. This is what is known as ghulu in the process of unity. That's not what we are talking about. When the ulama talk about unity, this is not what they are describing. Because if you see, for example, in the Islamic sciences, we have hadith, and when we have the science of hadith, one part of it is dealing with rijal. Rijal means those who are narrators of hadith. And so we have books where you have the biography and the categories of the various narrators, whether they are good or bad. These are the books which are mostly put in a alphabetical order. So, for example, if you look at the books of Rijal of Ahl Sunnah wal Jama'ah, and if you go through the letter Ain, and you look into the index there, Umar ibn Sa'ad. Umar ibn Sa'ad, the commander-in-chief of the Yazidi forces. Now, he was not from the Sahaba. His father was from the Sahaba, Abu Waqqas. But Sa'ad bin Abi Waqqas. But Umar ibn Sa'ad had narrated a hadith from his father. So he is classified as tabi'i, not sahabi. Tabi'i means those who were disciples of the companions of Rasulullah. So under the tabi'i, so this ulama, experts of ilm hadith among Ahl Sunnah wal Jama'ah, they will describe him this way. They will say, وَهُوَ تَابِعِيٌّ. His status is he comes under the generation which is tabi'i, means the generation after the Sahaba of Rasulullah. And then they classify him and they say, وَهُوَ تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ. Siqa means trustworthy in narration of hadith. And the sentence continues, وَهُوَ تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ الْحُسَيْنِ. Just look at that one sentence. That Umar ibn Sa'ad, he is a disciple of the Sahaba, trustworthy in narration, and he is the one who killed Hussein. This is where we have the problem. You look at the character of this person, what he has done, and yet you are saying he is trustworthy. We cannot put this status of siqa and qatil of Hussein, in the same category. And that's where we have this issue when we talk about unity. Sometimes we hear from our own circles, mashallah, people are becoming very generous, to the extent of compromising their own faith, where they say that, so-and-so made a blunder in Saqifa and in the issue of Fadak. These are the words I'm quoting here. But he was a generous person who helped the poor, freed the slaves, and sheltered the widows and the orphans. So you should not only talk about the negativity of what happened by that person in Saqifa and the issue of Fadak, you also should describe his generosity, which took place before. This is where we are saying that, they are forgetting there is a concept in Islam and Quran known as habd. Habd. Habd means, a simple way of explaining it. Let's forget the example of the tub. The sink in the kitchen. You have this stopper for if you want to fill in the sink. So you put the stopper there, fill the sink with water. Assume that water is your good deeds. You have accumulated so many good deeds. And then you do something which actually works like pulling the stopper. What happens?
all the water goes down the drain. This is habt. You might have done many, many generous deeds. But the issue is, what did you do first? What came later on? You might have accumulated quite a lot. Not just, equal to the kitchen sink, maybe a big tub or a swimming pool behind you or in your backyard. But then when you do something afterwards where the stopper is pulled, then everything goes down the drain. Allah subhanahu wa ta'ala talks about it in Surah Hujurat. When he says, Ya ayyuhalladhina amanu, la tarfu aswatakum fawqa sawti nabi. O you who believe, do not raise your voice over the voice of the Prophet. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضٍ. And do not even talk to him the way you talk to one another. Otherwise, what will happen? أَن تَحْبَتْ أَعْمَالُكُمْ حَبْتْ. Otherwise, your good deeds will go down the drain. This is a simple translation. Will become null and void. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. You wouldn't even realize. You might think you have a very good, credit account with Allah subhanahu wa ta'ala, but by doing one thing, everything became zero. Amir al-Mu'mineen in khutbah number 192, he actually gives the example where he says, فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ بِإِبْلِيسِ. Remember what Allah subhanahu wa ta'ala did with Iblis. إِذْ أَحْبَطَ عَمَلُهُ الطَّوِيلُ وَجَحْدُهُ الْجَهِيدُ. Where Allah subhanahu wa ta'ala nullified his very extensive works that he had done and his hard work. وَكَانَ قَدْ عَبَدَ اللَّهِ سِتَّةَ آلَافِ سَنَةٍ. He had worshipped Allah subhanahu wa ta'ala 6,000 years. لا يدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة. And we don't even know those 6,000 years were according to the counting of the years in the dunya or of those in the akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala nullified all that an kibri sa'atin wahida, because of his arrogance of one moment. When he refused to do the sajda to the Khalifa of Allah subhanahu wa ta'ala. And so this is where we have to realize what was the end. You don't look at the beginning of the person. You look at the aqibat. We have a dua where we say, Allahumma ja'al awaqib umurana khayra. Oh Allah, make the end result of our good deeds a good one. We don't see what happened before, we have to see what happened at the end. And this is where we have to realize that when we talk about the vila of the Ahlul Bayt, this is something very serious for us. This is the foundation of our madhab. We have Tawheed, Risalat, and then we have the hub and vilayat of the Ahlul Bayt alayhi salatu wa salam. Salawat. Zurara, a very famous companion of the fifth Imam, has a narration from the Imam where he says, ذروة العمر وسنانه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته. He says, if you really want to know what is the foundation of reality in Islam, what is the key to success, how do you gain the rida of Rahman, the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, it all boils down to one thing, الطاعة للإمام بعد معرفته. To obey the Imam after knowing him. So you have the ma'rifat and then you have the obedience to the Imam. Then he says, and this might not be that easy for people to digest sometimes, but this is, we do realize in Islam, the deeds don't have a value by themselves. It has to be based on something else. One is niyat, for example. And the other is this concept. أَمَّا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قام ليله وصام نحره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره. If a person prayed for, stood up for the prayers, nafila prayers the entire night, every day, every night, وصام نهاره, and fasted every day, and gave in charity his entire wealth,
and did Hajj every year. ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه. But if he doesn't know the wali of Allah subhanahu wa ta'ala and doesn't conduct his a'mal according to the guidance of the wali of Allah subhanahu wa ta'ala, ما كان له على الله حقا في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان. He would have no right to get the sawab from Allah subhanahu wa ta'ala. Depending on his circumstances, if it was ignorance, Allah might forgive him. But he can't demand that if he doesn't believe in the wilayat of a wali of Allah subhanahu wa ta'ala and follows according to his guidance. Salawat. And so Tawalla and Tabarra basically sharpens our view. We don't believe in a diluted and confused version of Islam. We have to be very clear. Yes, as I said earlier, we do not deny the importance of unity on common issues. We have to unite on it, but not at the expense of ignoring our aqeedah and our history. We can talk about it, but let us be more on a ilmi and scholarly level and not be used foul and abusive language. Because we can't have, two things which are opposites to one another and say, no, they are both, shir and shakar. Sometimes this is what we get. That, all these differences happen, but they are all they love one another and they are with one another. Well, it doesn't really go in with the reality of history. مثال کے طور پہ ابھی چند سال کی بات ہے، بہت عرصے کی بات نہیں ہے، سعودی عرب کے ایک مفتی نے اعلان کیا تھا کہ حسین ابن علی نے جو کیا یہ ایک بغاوت تھی، اس لیے کہ یزید جو ہے شرعی خلیفہ تھا، لیجیٹمیٹ خلیفہ تھا، لہٰذا حسین نے جو قدم اٹھایا ہے یہ ریبیلین ہے، لہٰذا ان کی جو یہ تحریک ہے وہ غلط ہے۔ بات یہی ہے کہ اگر آپ کا یہی معیار ہے کہ جو کرسی پہ بیٹھ چکا ہے وہ لیجیٹمیٹ خلیفہ ہے اور جو بھی اپوزیشن میں آئے وہ باغی ہے، تو اس سے پہلے ہسٹری کو دیکھ لیں آپ۔ علی کو تو مہاجرین اور انصار سب نے مانا تھا نا، ان کے خلاف کون آئے تھے؟ وہ یزید کو جس نے خلیفہ بنایا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خود معاویہ کے بارے میں اس نے بھی تو مخالفت کی ہے نا، جبکہ علی کی بیعت کرنے والوں میں سے مہاجرین کی میجورٹی تھی اور انصار کی بھی میجورٹی تھی اس زمانے میں جو صحابہ تھے، تو وہ ججمنٹ وہاں پاس نہیں کریں گے، لیکن جہاں حسین اور یزید کی بات آئی فوراً جو ہے کہ وہ جو ہے لیجیٹمیٹ خلیفہ تھا، لہٰذا یہ جو ہے باغی ہیں، اور یہی یہ باتیں ہوتی ہیں۔ پھر ان سے آپ کہیے کہ بھائی وہ مثلا جمل میں کیا ہوا، صفین میں کیا ہوا، معاویہ کی جب بات آپ کریں گے تو وہ کہیں گے بھائی وہ خطأ اجتہادی تھی۔ اٹس اے ویری ویری کنوینئنٹ ٹرم۔ خطأ اجتہادی یعنی معاویہ نے اجتہاد کیا کہ بھئی علی جو ہیں خلیفہ برحق ہیں یا نہیں، اور اس سے خطا ہو گئے اجتہاد میں۔ ایرر ان ججمنٹ، this will be the simple translation of خطأ اجتہادی۔ اور ایرر ان ججمنٹ کی بیسس پر جو ہے خدا عذاب نہیں دیتا ہے، معاف کرتا ہے، چونکہ مجتہد محنت کرتا ہے علم کی بنیاد پر، اگر اس کا کنکلوژن غلط نکلا پوری محنت کے بعد تو وہ نتیجہ غلط ہوگا، لیکن اسے عذاب نہیں ہوگا۔ اس کا بہترین جواب جو ہے مرزا غالب نے دیا ہے۔ بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ مرزا غالب شیعہ تھے، وہ اپنے کلام میں اتنی یعنی اوبویسلی یہ باتیں نہیں کرتے ہیں، لیکن اس معاملے میں ان کی ایک منقبت ہے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں، اینڈ میں وہ اسی ایشو کو نکالتے ہیں، جہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ اجتہاد عجب ہے، یہ اجتہاد خطأ اجتہادی کی جو بات کرتے ہیں کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو۔
یہ عجیب ٹائپ کا اجتہاد ہے کہ وہ دشمن جو ہے it's a strange ijtihad that an enemy of faith comes to fight Ali and it's labeled as a mistake, error in judgment. اور اس کے بعد he continues, یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا. معاویہ کا تو کو آپ مجتہد کہہ دیتے ہیں لیکن یزید کو تو نہیں مانتے ہیں آپ. اس کے بارے میں بہرحال اتنا اوپینین اتنا بہت ہائی نہیں ہے. یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا, برا نہ مانیے اگر ہم برا کہیں اس کو. آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے اگر ہم اس کو غلط کہتے ہیں. Yazid surely wasn't capable of ijtihad, so please don't mind if we call him evil, because he was indeed very evil. اور اس کے بعد جو کنکلوژن ہے ان کا بہت انٹرسٹنگ ہے کہ علی کے بعد حسن اور حسن کے بعد حسین, کرے جو ان سے برائی بھلا کہیں ہم اس کو. علی کے بعد حسن ہے, پھر حسن کے بعد حسین ہے, جو ان سے برائی کرے اس طرح اس کو ہم بھلا اور نیک انسان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اٹ ڈزنٹ جائب ٹوگیدر. اور یہ باتیں جو ہیں یہ کلیئر ہونی چاہیے ہمارے عقیدے میں. ٹھیک ہے ہم گالی نہیں دیں گے, اسپیشلی جب ہمارا انٹریکشن ان کے ساتھ ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے, ہمیں اپنے ادب کو محفوظ رکھنا چاہیے, لیکن جو حقیقت ہے اس کو ہمیشہ بیان کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے. بہت ہی صحیح طریقے سے جو عنوان ہے وہ پیش کر دینا چاہیے. بس ہم ایک جملے پر زیارت وارثہ کے جو ہے وہ ختم کرنا چاہیں گے. انشاءاللہ ثواب اور جو ریوارڈ کا جہاں تک سلسلہ ہے, جن ہم مرحومین کے لیے بات ہوئی ہے وہ تو ذکر حسین ہو چکا ہے, لیکن تاریخ کی مناسبت سے آج ہم مصائب نہیں پڑھیں گے. لیکن زیارت وارثہ میں جو جملہ ہے, لعن اللہ قوما قتلت کا, کہ خداوند عالم کی لعنت سے مراد یہ ہے کہ خدا کی رحمت جو ہے دور رہتی ہے, ڈپرائیونگ دیم فرام دی مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ گالی کے معنوں میں نہیں ہے, وہ گالی الگ چیز ہے, لعنت کچھ اور ہے. اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ خداوند عالم جو ہے اپنی لعنت اس معنوں میں نازل کرے ان پر کہ جنہوں نے حسین کو قتل کیا, یعنی وہ عملی طور پہ ملوث تھے, کربلا میں موجود تھے حسین کو قتل کرنے کے لیے. اور اس کے بعد وَلَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا ظَلَمَتْكُمْ, ظلمت کا یعنی جنہوں نے ظلم کیا ہے آپ پر. اس میں وہ بھی آتے ہیں کہ جو کربلا میں نہیں تھے, but they engineered the whole process, یا جنہوں نے حکم دیا, فیسیلیٹیٹ کیا اس پورے ٹریجڈی کو, وہ بھی اس میں شامل ہیں. نہ صرف یہ بلکہ آخر میں وَلَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ, یعنی وہ لوگ کہ جو صدیوں کے بعد بھی اگر آئیں, واقعات کربلا کو سنیں اور یزید کے اس عمل سے راضی ہوں, ان پر بھی خدا کی لعنت. یعنی آپ سوچ لیں کہ بات یہی ہو رہی ہے کہ آپ کے دل میں سافٹ کارنر ان کے لیے نہیں ہو سکتا ہے, چاہے وہ بعد میں بھی آئیں پھر بھی وہ شامل ہوں گے اسی گروہ میں. لہٰذا جہاں حسین ابن علی کی بات ہوتی ہے ہمارے لیے دس از دا ریڈ لائن, یہاں کمپرومائز نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ either you are with us or you are against حسین, اور کچھ نہیں ہے اس میں. یہ نہیں ہے کہ ہاں یزید بھی ٹھیک ہے اور حسین بھی صحیح ہے. اور یہ جو بات ہو رہی ہے تولا و تبرہ کی, بس آخر میں یہ آیت اس پہ ختم کرنا چاہیں گے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 سب پڑھتے ہیں, مشہور آیت ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, جس میں حکم ہے, خداوند عالم یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ رسول اسلام پر صلوات پڑھتے ہیں. اے صاحبان ایمان آپ بھی صلوات پڑھیں. یہ ہمارے لیے تولا ہے, ٹو ایکسپریس our love for the رسول and آل رسول, جس طرح سے صلوات پڑھی جاتی ہے. اور اس کے بعد والی آیت لوگ بھول جاتے ہیں جس میں یہ کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں. Just think about it. Is it possible for any human being to hurt Allah subhanahu wa ta'ala? کوئی اللہ کو اذیت پہنچا سکتا ہے؟
نہیں. لیکن مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے قریب ہیں، رسول کی بات ہو رہی ہے، فاطمہ کی بات ہو رہی ہے، علی کی بات ہو رہی ہے، حسن اور حسین کی بات ہو رہی ہے، جو انہیں اذیت پہنچاتا ہے وہ اسی طرح سے ہے جیسے اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتا ہے. لیکن خدا کہتا ہے کہ ان لوگوں کو اگر اذیت پہنچاؤ گے، it's as if I'll take it very personally. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، خدا لعنت کرتا ہے ان پر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وعد لہم عذابا مہینا، اور آخرت میں اس نے ان کے لیے بہت ہی سخت عذاب مہیا کیا ہوا ہے، تیار کیا ہوا ہے. تو یہ دو جو ہے نا، دونوں یہ these are two sides of the same coin. لوگ بھول جاتے ہیں. بلکہ خلاصہ ہمارا یہ ہے کہ پہلا جملہ جو صلوات ہے یہ دعا ہے نا. ہم لوگ شروع کرتے ہیں اللہم سے، یعنی خدا بندہ اپنی رحمت نازل کر محمد اور آل محمد پر. تو پہلا جملہ جو ہے یہ دعا ہے. دوسرا جملہ جو ہے بد دعا ہے. لعنت جو ہے بد دعا ہے. انگلش میں بھی بیڈ دعا کہہ دیجئے آپ، اس سیم تھنگ. بد دعا کہیں یا بیڈ دعا کہیں، اٹس دا سیم تھنگ. پہلا جو ہے وہ بینیڈکشن ہے، دی ادر از میلیڈکشن. تو یہ دونوں جو ہے یہ دیز آر ٹو سائڈز آف دی سیم کوئن. لہٰذا اس سے فرار نہیں ہے، صرف اس کے حکمت کو سمجھیں اور وزڈم کی بنیاد پر اس پر عمل کریں. خداوند عالم ہم لوگوں کے ان اعمال کو قبول کرے، ہمیں ہمیشہ اس صراط مستقیم پر باقی رکھے اور تقصیر اور غلو کے مراحل سے دور رکھے. خداوندہ جہاں جہاں شیعان علی ہیں ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ. تکفیری افواج کی تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما. امام کے ظہور میں تعجل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات.